and in case of binary, this is a bit. If I have 4 bits, we call it nipples, and in case it has 8 bits like this, equal it means as a byte. So 8 bits means equal 1 byte, and it's let's say let's continue. So the maximum number is this. In case I have 3 bits, the maximum number is 2 to the power 3 minus 1, which is 8 minus 1, 7. In case I have 4 bits, the maximum number that I can have it, 2 to the power 4 minus 1, which is 16 minus 1, 15. Now again, as I showed you here, I put 10 to the power 0, which is the base to the power 0, base to the power 1, base to the power 2, base to the power 3, and so on. Here I will put the base again in case of binary. بحالة الباينري أنا بحط البيس to the power البت اللي هي فيها. يعني أول bit, this one is times 2 to the power 0 مضروبة ب 2 ضرب 0 to the power 0. Here the second digit is times 2 to the power 1. The third digit times 2 to the power 2. And so on. Let's say I have this number here and I want to represent it in binary and convert it to decimal. Let's say أول خانة, which is 0, I write it here, 0. In this row I wrote them. The 0 times 2 to the power 0. And here 1 times 2 to the power 1. 1, this one is times 1 to the power 2. This one is times 2 to the power 3. This 0 again times 2 to the power 4, and so on till I reach the end. Now 0 power 1, 2 power 0 is 1. 2 power 1 is 2. 2 to the power 2 is 4. And 2 أس 3 8. 2 أس 4 16. أنا مليت هذه. I filled those to show you the how just how much it's equal. 2 to the power 7 is equal to 128. برجع بعدين بس 1 times 2 to the power 7 يعني 1 times 128 بيعطيني 128. 1 times 2 to the power 6 يعني 2 to the power 6 64. 1 times 64 is 64. And I continue. Then I add those numbers in the last row. 128 زائد 64 زائد 32 زائد 0 هذا الصفر زائد 0 ثاني زائد 4 زائد 2 مجموعهم بيطلع 230. 230. أنا بعد ما جمعتهم بجمع الأرقام بهالصف هون بيعطيني 230. معناته هذا الرقم اللي هو I wrote it before 111000110 اللي هو نفس هذا الرقم to the base 2 because it's binary and the base is 2. I write it here the base. It's equal بتساوي 230 بالبيس 10 لأنه أنا بالديسيمالز البيس قديش 10 like it's base 10. Now I will move to another thing which is how to convert from decimal to binary. أنا كيف فيني أحول من decimal لباينري؟ هسه هون بهالطريقة أنا حولت. أول طريقة اللي هي هون هذا التيبل حولت من باينري لديسيمال. كيف حولت؟ حطيت البيسز to the powers. أول bit to the power 0 ثاني bit to the power 2 and so on. وآخر شيء جمعت الأرقام اللي طلعوا عندي فطلع معي الرقم بالديسيمال اللي هو بالباينري equivalent to this in decimal. هسه العكس كيف بحول من decimal to binary؟ أعطيت أنا example here 156 مثل هذا 156. فأول شغلة أنا بدي أعمل dividing by 2. I have to divide it by 2. عندي 156 اسم 2 بيعطيني 87. في remainder أفش remainder. فإذا في حال أفش remainder بكتب 0. برجع بقسم هذا الرقم مرة ثانية على 2 بيعطيني 39. كمان في remainder أفش remainder. طيب it's 0 again.
حط الريميندر هون. 39 divide by 2 again بقسمها على 2 تعطيني 19 19 والريميندر 1. عندي ريميندر فأنا كتبت الريميندر هون اللي هو 1. برجع بعيد العملية اللي هي 19 divide by 2 تعطيني 9 والريميندر كمان 1 فكتبت 1 هون. بكمل هيك لآخر شيء 2 9 divided by 2 is 4 remainder 1. 4 divided by 2 is 2 remainder 0. And 1 2 divided by 2 is 1 remainder 0 again. Last one is 1 divided by 2 بيعطيني الصفر والريميندر 1. بس أصل لهالخانة تكون هي صفر اللي هي تحت الرقم تحت جواب القسمة، بس يكون صفر بوقف وبكتب هذا الرقم من تحت لفوق. يعني يصير عندي بكتبه من تحت لفوق. يعني أول شيء عندي 1 بيرجع 0